many couples are experiencing issues with pregnancy delay and so many fertility issues. So, as you said, it's correct, Andy. So, the incidence of infertility is increasing. Ante almost worldwide, there is 15% people suffering with infertility. So, which is like approximately, ante 50% female factor unte 50% there is male factor. So, both of them are equally involved. But males, low, they might be young, energetic, healthy sexual life. So, they think that everything is normal. At what age it is going to decline అని చెప్పగలుగుతాము? So, infertility ki like roughly most of them 90% of the females lo చూస్తే Conceive అవ్వే ముందు what are the most common mistakes that they attempt? what I have seen is missing the fertile window. Missing fertile window ante Damaging male fertility. which routinely males are doing and which is damaging their sperms. Like హాయ్ హలో ప్రైమ్ టీవీ హెల్త్కి స్వాగతం. ఈరోజు నాతో ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ శ్రీచందన దామినేని గారు ఉన్నారు. వారితో కలిసి మనము గైనకాలజీ మరియు ఫర్టిలిటీ విషయాల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి. ప్రజెంట్ జనరేషన్ ప్రజెంట్ టైమ్స్లో many couples are experiencing issues with pregnancy delay and so many fertility issues. So why are they growing rapidly? So, as you said, it's correct, Andy. So, the incidence of infertility is increasing. Ante almost worldwide, there is 15% people suffering with infertility. So, which is like approximately every 6 couples, there's one couple who is affected with this problem. So, the common reasons ante top 3 reasons ante number 1 is delayed childbearing. So, ఎందుకంటారా మా పేరెంట్స్ జనరేషన్ చూస్తే by 20 years they would have been married. 25 yearsకి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టేసేవాళ్ళు అండ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ కూడా అయిపోయేది. బట్ ఇన్ నౌ జనరేషన్ 30 years minimum is the 90% of the couples are getting married at 30 years. ఆ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ కోసం కెరీర్ సెక్యూరిటీ ఫైనాన్షియల్ బిల్డింగ్కి ఇంకో 4-5 years ఈ ఫర్టిలిటీ థింకింగ్ పిల్లల గురించి ఆలోచనే పక్కన పెడతారు. సో బై ద టైమ్ దే ప్లాన్ దేర్ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఇట్ వుడ్ బి అరౌండ్ 34 to 35 years. సో ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ చేంజ్ ఇన్ ద ఎగ్స్ అండ్ స్పర్మ్ నంబర్ అండ్ క్వాలిటీ. సో దట్స్ number 1 cause. And the second one is lifestyle. So lifestyle ante if you see there are more and more increasing obesity and poor sedentary habits, more and more long working hours valla, long distance travel valla they don't get time to exercise. And the third one, more and more female smokers, alcoholics, poor diet. And third one aithe environment. తెలియకుండానే వీఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు సో మచ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్, పెస్టిసైడ్స్, హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కిల్లింగ్ ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ కపుల్స్. మ్యామ్, మరి మీరు 3 మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ని చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇఫ్ వీ గో లిటిల్ బిట్ ఫర్దర్, మేల్ కంటే కూడా ఫీమేల్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? So actually you're also under this myth Andy that females are the major causes for infertility. But if we see infertility is a shared contribution. Ante 50% female factor unte 50% there is male factor. So both of them are equally involved. So actually cheppalante females lo if we see we can see each and everything on ultrasound and in their blood tests. So right from egg development etla undi, egg release ఎలా ఉంది, గర్భసంచి పొర ఎలా పెరుగుతుంది, అది ఎట్లా ప్రిపేర్డ్గా ఉంది ప్రెగ్నెన్సీ కోసం, బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైనర్ థింగ్ వీ కెన్ మానిటర్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ కరెక్ట్ ఇట్. బట్ మేల్స్లో దే మైట్ బీ యంగ్, ఎనర్జెటిక్, healthy sexual life. So they think that everything is normal, that they are not the causative factor for infertility. So we order them semen analysis. Even semen analysis chusna, what we get to see their sperm count, ఎలా ఉంది స్పర్మ్ మోటిలిటీ, స్పర్మ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి స్ట్రక్చర్, ఇవి మాత్రమే తెలుస్తాయి. బట్ ఆ స్పర్మ్ ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంది, ఎంతవరకు ఇట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజింగ్ ఎన్ ఎగ్, హౌ ఈస్ ద జెనెటిక్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద స్పర్మ్, వీ డోంట్ టెస్ట్ దట్ యూజువల్లీ. So even a normal semen analysis will not guarantee that everything is normal.
So infertility is always a shared contribution. సో డస్ దట్ మీన్ దట్ అట్ వాట్ ఏజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్లైన్ అని చెప్పగలుగుతామా? So infertility ki like roughly most of them 90% of the females lo chuste, it's like after 30 years the fertility, the egg reserve will start gradually declining. So but after 35 years there will be a sharp decline, and even egg number e kaadu, even egg quality lo kuda there will be drastic difference after 35 years. So roughly we can tell 90% of the couples, if female age is more than 35 years, the chance of pregnancy will decrease. But ikkada males ki females ki difference entante, females they are born with a fixed egg reserve. The egg reserve will not further increase after their birth, and every year it will decline. But males lo the sperm production is a continuous process, so we don't see much decrease in the sperm number even at 35 years, 30 years. But roughly we can tell after 40 years the sperm quality, the motility of the sperm will decrease. అంటే ఒక ఫీమేల్కి ఒక 35 ఇయర్స్కి ఒక యాజ్ అన్ యావరేజ్ ద ఫర్టిలిటీ ఈస్ గ్రాడ్యువలీ డిక్రీసింగ్ అన్నది బాగా అర్థమైంది. బట్ ఇఫ్ వీ గో ఇన్ టు లిటిల్ బిట్ ఫర్దర్ ఇన్ టు ద ఫ్యాక్టర్స్, మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు చాలా ఎలాబరేటెడ్గా చెప్పారు, లైక్ పూర్ డైట్ అండ్ వర్క్స్ లైఫ్ స్టైల్. ఎలా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి ఫర్టిలిటీ డిక్లైన్కి? So poor diet and lifestyle ante, poor diet ante, so many of the couples, many of the population, they're opting to eat processed food ante, highly refined foods like bakery items, cookies, ice creams, pizzas, easily what we say instant food items, instant noodles, all that they're preferring to eat. సో ఏముంటుంది వాటిలో, దే కంటైన్ హై షుగర్స్, రిచ్ ఆఫ్ అన్హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అండ్ ల్యాక్ ఫైబర్. సో అండ్ దీస్ వీటన్నిటి వల్ల కూడా దెర్ ఇస్ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ దెమ్ గెటింగ్ ఒబెసిటీ అండ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో దే యాడ్ సమ్ అడిటివ్స్ టు ఎన్హాన్స్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఐటమ్ అండ్ ఆల్సో టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రిజర్వేషన్ పీరియడ్. So దీనివల్ల these chemicals which are added, they're sometimes harmful. They directly kill the eggs and also the sperm. So thereby the egg number, egg quality, the sperm number and quality will drastically decline. ఇంచుమించుగా ఇప్పుడు నా విషయంలో తీసుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ టాస్క్ ఎట్ ఆఫీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది అయిపోగానే ఐ విల్ బీ రిలీవ్డ్ అండ్ దెన్ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ సంథింగ్ అండ్ ఐ డోంట్ కేర్ వాట్ ఐఎమ్ ఈటింగ్. అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఆర్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెస్ దట్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలీవ్డ్ అండ్ దెన్ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు పెప్ మై సెల్ఫ్. అలా కూడా అంటే దాన్ని ఎలా చెక్ కంట్రోల్ చేయాలంటారు? అంటే ఇట్ గోస్ ఆఫ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా వీ విల్ లూజ్ ద కంట్రోల్ ఆన్ వాట్ వీఆర్ ఈటింగ్ వెన్ వీఆర్ ఈటింగ్. సో దీనికి చెక్ ఎలా పెట్టాలంటారు? So actually that's correct. Many will say, even I also, if I feel stressed out, I eat a lot. Yes. I tell because sweet will enhance our mood and we keep on eating that. So whatever, it's okay. If you're eating that, what I would suggest is eat home cooked ones rather than preferring to eat outside food. Or keep a fruit. Take that fruit instead of going and opting for any coffee or tea or any cake. Try to eat fruit. Keep that in your mind that if I have to become pregnant in another 1 year. If I keep on eating this, my obesity will increase and further it will add on to the stress. So home cooked food, and the second thing is prefer to keep nuts, keep dry fruits, and keep fruits or vegetables, and try to opt for them rather than choosing a processed one. And if you eat also, what I would say, sometimes it happens you eat, but that day you also work out extra so that it will be a little balanced. మ్యామ్, మరి ప్రజెంట్ ఐటీ కల్చర్ ఎలా ఉంది అంటే, వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంది అంటే, లేట్ నైట్ వర్కింగ్, నెవర్ ఎండింగ్ డెడ్ లైన్స్, దట్ ఈస్ కాజింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ అండ్ షిఫ్ట్ వర్క్స్, delayed long working hours. So how do you see these are affecting infertility issues? So yes, stress is one of the major causes here. Stress another, it increases the cortisol levels in our body. So usually ga cheppalante, in our body
వీఆర్ అడ్జస్టెడ్ టు వన్ స్లీప్ వేక్ సైకిల్. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక టైంకి లెగవటం, పడుకోవటం, ఇన్ అవర్స్ పడుకోవటం. సో అవర్ బాడీ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ లైక్ దట్. ఇది మనకి బయటకు కనిపించేది, కానీ లోపల ఇది బ్యాలెన్స్డ్గా ఇలా జరగాలంటే దెర్ ఈస్ హార్మోన్ అడ్జస్ట్మెంట్. నైట్ టైం మెలటనిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది, సో దట్ గివ్స్ అస్ ఎ నైస్ పీస్ఫుల్ స్లీప్. అండ్ మార్నింగ్ టైం కార్టిజోల్ హార్మోన్స్, వేకప్ హార్మోన్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో దీనివల్ల బాడీ విల్ కంప్లీట్లీ రిలాక్స్ అండ్ రికవర్ ద నెక్స్ట్ డే. అండ్ దీస్ హార్మోన్స్ విల్ ఇన్ టర్న్ కంట్రోల్ అవర్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్స్. సో ఎప్పుడైతే బికాస్ ఆఫ్ ద లాంగ్ వర్క్ అవర్స్, బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్, నైట్ షిఫ్ట్స్, ఇన్అడిక్వేట్ స్లీప్, వీటన్నిటి వల్ల కూడా దిస్ ఎంటైర్ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ డిస్టర్బ్డ్. సో దట్స్ వై వీ కెన్ సీ ద స్పర్మ్ క్వాలిటీ, egg quality, and egg development, everything will be impaired. సో ఓవరాల్గా Understood, girl? ఓవరాల్గా వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ని చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఒబేసిటీ కూడా ఎక్కువ వెరీ కామన్ ఇష్యూగా చెప్తారు. ఒక ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ అండర్ వెయిట్, హౌ డు యూ సీ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్? So obesity, mainly, yes, it's a very global problem now. Obesity వల్ల మెయిన్లీ ఇట్ కాజెస్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అండి. అసలు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే మన బాడీలో ఎగ్ డెవలప్ అవ్వాలన్నా, ఆ పెరిగిన ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వాలన్నా, గర్భసంచి పొర రెడీ అవ్వాలన్నా, గర్భసంచి పొరకి పిండం అతుక్కోవాలన్నా, వీటన్నిటికీ కూడా కావాల్సింది హార్మోన్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఒబెసిటీ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ లో బాడీ వెయిట్, సో ఈ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి యూజువల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ విల్ బీ డిలేడ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఒబెసిటీ వల్ల ద టూ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఐ ఫీల్ డిసైడ్ ద ఈక్వాలిటీ ఆర్, వన్ ఈస్ ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ఒబెసిటీ. సో ఒబీస్ ఫీమేల్స్లో ఈక్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది, దానివల్ల ఈవెన్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్, ఈవెన్ ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీలో దే ఫేస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్, షుగర్ రావడం, బీపీ రావడం, బరువు తక్కువ పిల్లలు పుట్టడం, నెలలు నిండకుండానే పుట్టడం, ఆల్ దీస్ కాంప్లికేషన్స్ దే ఫేస్. ఈవెన్ లో బాడీ ఫ్యాట్, అంటే కొంతమంది ప్రీవియస్ మెడికల్ ఇల్నెస్ వల్ల కానీ, లేకపోతే ఎక్కువ స్ట్రెనియస్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ పూర్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్, సో వీటి వల్ల చాలా లీన్గా ఉంటారు. ఈవెన్ అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా ఈ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ ఉండదు. సో దెర్ విల్ నాట్ బీ ఎనీ ఎగ్ డెవలప్మెంట్. సో సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ కంప్లీట్గా కూడా మెన్సెస్ స్టాప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అది చాలా కామన్ ఇష్యూ అయిపోయింది మేడం. ది ప్రజెంట్ జనరేషన్లో మెనోపాజ్ అనేది, ప్రీ మెనోపాజ్ అనేది ఇట్స్ అఫెక్టింగ్ వెరీ ఎర్లీ. సో అండ్ దెన్ ఆల్సో మీరు చెప్పిన పాయింట్కి వస్తే కిడ్స్ ఎర్లీగా పుట్టడం, ప్రీ మెచ్యూర్ బేబీస్ ఎక్కువ ఉండడం, అండ్ ఆల్సో ఆటిస్టిక్ బిహేవియర్ కిడ్స్ రావడం, ఇవన్నీ కూడా వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ లింక్డ్ అని చెప్పు. They're linked to age, they're linked to the lifestyle factors, obesity, poor habits, poor dietary habits, everything is interlinked. పూర్వకాలంలో చూసుకున్నట్లయితే సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా 10 మందిని కూడా కనిన రోజులు ఉంటాయి కదా. బట్ ఇప్పుడు లీన్ ఆర్ ఒబేస్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎగ్ దట్ దే ప్రొడ్యూస్ అని అనుకోవచ్చు. Yes. ఓకే మ్యామ్. దెన్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అండ్ స్మోకింగ్, ఈ రిక్రియేషనల్ డ్రగ్స్ కన్జంప్షన్ కూడా చాలా ఎక్కువ వింటున్నాం. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ టు ఇన్ ర్యాపిడ్ స్పీడ్ ఫర్ present generation. So what do you suggest and how do you see this should be in a controlled way? So actually that's true. మగవాళ్ళే కాదండి, ఈవెన్ లేడీస్లో కూడా దే ఆర్ మోర్ ఇంక్రీజింగ్ స్మోకర్స్, ఆల్కహాలిక్స్. సో యాక్చువల్గా స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్, ఈ డ్రగ్స్ దే డైరెక్ట్లీ కిల్ ద ఎగ్స్ అండ్ స్పర్మ్స్. సో క్వాలిటీ పక్కన పెడితే దట్ డెఫినెట్లీ విల్ డిక్రీజ్, ఈవెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో విల్ డిక్రీజ్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ దే కాజ్ జెనెటిక్ చేంజెస్, అంటే ఎగ్ డిఎన్ఏని, స్పర్మ్ డిఎన్ఏని, జెనెటిక్ మెటీరియల్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ బేబీస్లో చైల్డ్ బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా కనిపించటం, దీనివల్ల ఎర్లీ అబార్షన్స్ అవ్వటం. అండ్ ఈవెన్ ఫీమేల్ స్మోకర్స్లో నార్మల్ ఫీమేల్స్లో పోలిస్తే ఈవెన్ 3 to 4 years they attain menopause earlier because of the egg reserve being damaged. And the other thing is these also will cause sexual dysfunction, male erectile dysfunction. So all this will lead to infertility.
మేడం మనము చాలా ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో డూ యూ థింక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ సో ఫార్ దట్ ఈస్ డ్యామేజింగ్ మేల్ ఫర్టిలిటీ? So, males, in addition to this lifestyle and environment factors, there is there come some common habits which routinely males are doing and which is damaging their sperms, like ల్యాప్టాప్స్ ఒళ్ళో పెట్టుకొని వర్క్ చేయటం, లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్స్ పాకెట్లో పెట్టుకోవటం, రెగ్యులర్గా హాట్ వాటర్ బాత్స్ చేయటం, లేకపోతే టైట్ ఫిట్టింగ్ అండర్వేర్స్ కానీ టైట్ ఫిట్టింగ్ ప్యాంట్స్ వేసుకోవటం. సో దీస్ ఆల్ తెలియకుండానే దే విల్ డ్యామేజ్ ద స్పర్మ్స్. హౌ ఈస్ ఇట్ ఎఫెక్టింగ్ మేడం? సో ఏమవుతుందంటే ద టెస్టిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ ద స్పర్మ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఇట్స్ వెరీ టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్. సో దట్స్ వై human body is designed in such a way that the testis lies outside the abdomen, so that normal body temperature kante kuda it will be 1 to 2 degrees centigrade less. So epudaithe ee mobile phones, laptops or hot water baths cheyatam valla the testis is exposed to higher temperatures. So as such sperm producing cells evaithe untayo they are being damaged. So that's why it's leading to decrease in the sperm count and motility in mates.